అమ్మా రంగకుమారి గారు చెప్పండి అమ్మా. నమస్తే అమ్మా. నమస్తే అమ్మా. ముందుగా మీకు ప్రప్రదంగా మీ పాదాలకు అనంత శతకోటి సాష్టాంగ నమస్కారాలు. అలాగే ఈ సెషన్ లో ఉన్న అందరికీ కూడా నా అనంత శతకోటి సాష్టాంగ నమస్కారం. ఈరోజు చాలా అద్భుతంగా ఉందమ్మా. అంటే ఎలా అంటే మనలోని ఉన్న సెన్స్ తో మనం ఎలా అనుసంధానం చెందగలుగుతాము అనేది మీరు అన్నప్పుడు నాకు లోపల నుంచి ఒక క్వశ్చన్ వచ్చిందమ్మా. హౌ డు పేషెంట్స్ రివర్స్ దేర్ డిసీజెస్ అని. So, when they meditate, the cells will get activated, and when you show gratitude to each cell in your body, it will regenerate. ఆ సెల్ అంత అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. మనలో ఉన్న డిసీజెస్ కూడా ఇట్ విల్ రివర్స్ అన్నమాట. సో యూ షుడ్ మెడిటేట్ ఫస్ట్. యూ షుడ్ మెడిటేట్. అది కూడా ఎంత అద్భుతం అంటే ఆ సెల్ కూడా మన కంది గింజ ఉంటుంది చూసారమ్మా అంటుంటుంది. సో ఐ డోంట్ నో దట్ యాక్చువల్లీ just it's a very crazy thing. I have seen that one small cell that has 3 hairy things are there. So that's what I have seen. It's a very crazy. It's not very visualized or no అంటే బాగా కనపడింది అని ఏం లేదమ్మా. It's very crazy. సో మీరు ఆ ఫ్లూయిడ్ గురించి తెలుసుకోమన్నారు కానీ ఐ డోంట్ నో అబౌట్ దట్ వన్. సో ఐ డెంట్ గెట్ ఇట్. బట్ నాకేంటంటే ఇదే జరుగుతుంది అనమాట ప్రాసెస్. హౌ డు పేషెంట్స్ రివర్స్ దేర్ డిసీజెస్ అండ్ దెన్ the dead cells will go out from the Sahasrara, and then new cells will come from the Sahasrara into your body. That's what the flow of cells, it's coming from the when you pray to the Parameshwara, when you bow down to the Parameshwara, and then when you show the gratitude to the cells automatically it will regenerate. The cell will be very happy, and then they will, you should love your body and you should respect your body, and then you should show the gratitude. Every cell will listen to you, and every cell will activate and energize when you do the meditation. Get activated. Yes, Amma. Get activated, yeah, energized. Yes, Amma. And gratitude in the sense, my dear friends, the cell will say, eat the proper food, correct food in time. You maintain the time. If you are eating the breakfast 8:30, it should be 8:30 regularly throughout your life. Then only the cells will be happy and they will work, they will function properly. Whatever assigned work is there for them, they will do that. We don't know. Actually, we say we don't know, but because we don't know. But when you enter into the cell by this kind of meditation, you will come to know. Whatever is seen, it is the truth. Maybe it is blur, dim, but inside of you says, this is the thing. Inside of you, tremendous energy, tremendous knowledge is there. Supreme knowledge is there. But in order to bring it out, you have to meditate and focus. Focus is much essential for anything to know well, very, very clearly. That's the thing. So thank you very much, Ma. Thank you. So that's a gratitude. What you pay to the cell is regular food and the correct food you have to eat, not non-vegetarian food and fast food and all, and greasy food, oily food, and fatty food, all these things. The cells, they are unable to digest them. So they get tired. So what is needed for their growth is not obtained by those foods. So regularity and the correct food is more essential for the cells to function regularly, properly, and giving respect to our body is giving this only. You have to respect your body. You have to respect your body organs. You have to respect your cells and say, thank you. That is the way gratitude is shown. But still, the food you consume should be proper. Thank you, Ma. One more thing, Amma, when
Parameshwara, you should know, if when we pray and know that thing, then no, the cells are flowing like no with that శ్వాస మనకి ఎలా అవుతుందో that process, అంటే మనం బ్రీతింగ్ తీసుకొని మళ్ళీ the flow of process breathing, same thing the cells also, the new cells that coming and then dead cells are going out, like that. It's a circular motion. Oh my cells God. are coming and then dead cells are going means and then disappearing. Disappearing From each part of the body, they just go, the dead cells, unwanted cells, to the sahasrara, and from there they are disappearing. But flow, like a flow of breath, you are flow observed of them. Observed. Wonderful. So still more knowledge is needed. We have to go deeper and deeper. Okay, ma cheppandi. And then the cell has I don't know that one. The cell has, I have seen that, I told you about that glazy kind of thing. That 3 hairy bone, that some small, like that I have seen. So around the cell, the cell wall, there are 3 hair-like structures. Hair-like appeared on the cells. Okay. Like this. I don't know, I can show it or not. No, there is no need to say I don't know. I have seen it. No, ma. This one I have the book seen I have. In the book I have drawn. I don't know that you can able to see or not. That's what. Okay. You have drawn that also. I have drawn that. Okay, thank you. Like this, it has. So. No, it is not visible. It's not bring visible. it to the, like this, towards the camera. Now it is. Yes. Wow. Like that, it's a glazy kind of. Blur it is, like a smoky thing. Inside the smoky thing, you are seeing that way. Yes. Thank you, Ma. Whether everybody's knowledge, wisdom, experience in one place. Okay, thank you, ma. Thank you. Thank you. Namaste. So I want Rudra to say something about his experience, what he has experienced. Hello. Pranam, Amma. Pranam. Amma, first of all, I always feel amazed, like how you, in such simple way, you bring a tremendous amount of energy to a meditation. No matter how much you can sit on your own at home however many times you want, but the energy that you carry during your session is just unbelievable. And it is with your guidance and that energy that I felt communion with Babaji today. Wow. I felt that he was actually explaining how you actually clean your chakras just by. He said it's like as if you're washing clothes. Yes. Of course, yeah. My God, mind blowing. So removing the dirt. So when we if you just follow the same process, like when you wash clothes, what do? You first put the clothes in water. So that is just a simple act of sitting in meditation. You sit in meditation and allow yourself to become quiet. And what happens when we become quiet? When we say all the dirt, so all the thoughts start gradually oozing out. They get out of you. You just start realizing that all those thoughts are going away. Doesn't matter whether the thoughts are good or bad. Any thought is bad. You need that quiet peace state inside your mind, inside yourself, not inside your mind. And the more you stay in that state, the more you can all those thoughts will start disappearing, and they just go away.
just like how dirt goes away from all the You said clothes. oozing out. Yeah, it Exact just word oozes. for that. Ah, wow. Yeah, it just oozes. It just goes away. Yeah, it goes away. Don't need to do anything. Mm. And once all the thoughts have calmed down and they have disappeared, then how we wring clothes. Now that you have cleaned your squeezing. So the squeezing is basically every breath that you take in and out. Around your chakra, the breath actually revolves clockwise and anti-clockwise. Oh. And you have to actually pay attention as to at what rate it is moving clockwise and anti-clockwise. Rotating. You have to sync it with your breath. Wow. Like the higher the chakras you go, it actually alternates. Just like everything in life is day and night, up and down, left and right. Just like that, breath in, breath out. Same way, the energy actually twists around the chakras one way and another, one way and another. But at the lower chakra, it goes slowly. As you go higher, it actually rotates very, very fast, and you almost become one with it. That's why these are higher energies, where you almost become one with that breath. And you just keep going up and up. So that's your ringing. That's how you are actually cleansing and balancing. It is also balancing your chakras. And once you balance your chakras, what do? We put the clothes out in the sun, to dry them out. And basically, when your chakras are balanced, I actually did feel the warmth in the spine. It said that sun is basically the energy in your spine. And I was actually feeling the mild warmth in the spine. And it is so amazing that just a little later you started speaking about the spine and the structure and the nerves that come out of it. So I don't know, it felt like a wonderful coincidence. And that energy that comes from your spine, that actually has some kind of oneness with breath. That I could not understand very clearly. But it felt like once that oneness is established with the breath, or synchronism, actually, oneness is also not the right word. Synchronism with the breath, then you may say merging also, shrinking also, some different words. Yeah, I'm not exactly sure, but but that's what that is where you are firmly established in yourself. I was always wondering, like, you can go into a state of emptiness, state of shunya. I have been going into it more and more, but what beyond that? And it's saying that you can have all these wonderful experiences. Thank you once again, Amma, for it. Thank you very much. Thank you. We have to get more and more knowledge. It's emptiness you are entering into. There is no question of knowing about the cell also. Every cell is empty, actually. Yeah. When we go deeper and deeper and deeper into that, to know more and more, then it is emptiness only. That's why you entered into the emptiness. So you are not getting that wisdom. Actually, we will try again and again to know from step-by-step parts, So let us know more about the cells. Okay. Yeah. And I also got the experience of the cells. I think what Kumari Amma said, it was very similar. There were three little things floating in a. 1 second. I didn't on my charging wire. Yeah.
Yeah, so when you asked us to look into the cell, my entire focus went into the tip of my finger, as if there was one cell in there which actually I wanted to experience. Wow. And and as Kumarima said, it felt like the cell had three little things. Don't really know how its shape or anything. I did not see any hair structure or anything. But three little things, but floating in a white, yellow, kind of a liquid kind of a thing. And when you asked to understand as to how does the cell live and survive and then die, it's said that throughout the day, our breath is in rhythm most of the time. Breathe in, breathe out, breathe in. But every once in a while, our breath goes out of rhythm. Yeah, knowingly or unknowingly. And that disturbance actually travels through the body, and eventually when it touches that cell, the cell can do two things. Either it can absorb that disturbance, but when it absorbs it, it becomes crooked, does wrong things. But if it is not even able to, it will try its best to absorb. Yes. But if it's not able to, then it actually dies off. Wow. So that's where if we are constantly alert about our breath through the day, being conscious and see it in union with the energy that is flowing through our spine, then this body will actually not decay quickly. It will actually stay the way it is. Wow, wonderful. This is all external factors which disturbs our mind. So that mind energy, that is impulse, it is called. The impulse travels from the mind to that in the form of vibration. And it reaches the cell. There the cell absorbs it. Thereby it's disturbed in the sense easiness is not there. Thereby you get the dying of cell or abnormality of the cell. That is called actually. Instead of normality. I had only read in books that most of the diseases that we have are actually more in the mind and less in just the physical world. It's actually probably a good explanation for that. That it is what goes on in our mind, and if it affects the rhythm of our breath, that's where all the diseases come about. Exactly. It's a perfect answer. Thank you. So thank you very much once again, Amma. Anything more you experienced? This much only? This much only. Okay, thank you. Thank you once again, Amma. Yeah, sometimes you forget. So that's why I'm asking anything more. So this, is God's grace. He wants us to know many things, but we are not ready to sit and do that kind of meditation to know it. Just simply sitting in meditation is what I feel like no use at all. To know yourself, to know your body. See what the thought itself, mind in the sense the thought itself creates all these problems. Thought itself creates, whether it is a pleasure thought, the pleasure which brings, then there is activeness in the cells. We feel, some kind of excess in the cell, some kind of happiness, and your cells feel, vibrating in a rhythm. So that is happiness, pleasure. I feel pleasurable. That's the thing. If your mind produces a thought which is not appreciable, not pleasurable to you, then there will be dis-ease or abnormality. Normality is disturbed. We cannot say abnormality, but there is disturbance of the normality. So that's why we suffer with the dis-ease. Easiness is not there. So it will be cured. It will be cured with meditation. Meditation, because of that energy which enters into our body, brings the normality. That I want you to see it.
what is that energy, how it brings that change with only energy or any kind of change in the chemical form of that cell. You have to go a little more deeper to explain this phenomena which is occurring during meditation. When really you sit in emptiness, then the energy enters. What that energy does in our cells, in the body, in the sense, the body has organs, organs have tissues, tissues have cells, cells have some other organelles of that. We have to speak to them. We have to know more and more wisdom or knowledge about the cell. So why Adi Shankaracharya says, why you suffer, why you have disease, why you have problem, is because of your wish. The wish itself creates the problem. Because the wish is fulfilled, you will be happy. If it is not fulfilled, then you are not happy. That unhappiness brings the cellular disorder, abnormality, or not in normal condition. That we say it is not at ease. So that's the cause. Maybe the problem which we create is big or small. Accordingly, this happens in the cells of the body. Thank you very much, Rudra. Thank you, Amma. Maithili? నమస్తే అమ్మా. నమస్తే అమ్మా. మహావతార్ బాబాజీ గారికి, ఆచార్య శ్యామలమ్మ గారికి, మహావతార్ పత్రిజీ గారికి, స్వర్ణమాల పత్రిజీ గారికి శతకోటి వందనాలు, శతకోటి ప్రణామాలు. మన సెషన్ లో ఉన్న అందరికి శతకోటి వందనాలు, శతకోటి ప్రణామాలమ్మా. అమ్మ, ఈరోజు మొత్తం ప్రాసెస్ అంతా ఎరుకుతోనే చేశానమ్మా. ఈరోజు బాగా వైబ్రేషన్స్ బాగా వచ్చాయమ్మా. అంటే బాడీ తెలుస్తుంది. ఫస్ట్ మాత్రం ఆ మూలాధార నుంచి సహస్రార్థాలు తీసుకోమన్నప్పుడు తలలో మాత్రం బాగా ఇబ్బందిగా అనిపించింది. కానీ మొత్తం ప్రాసెస్ అంతా బాగా చేశానమ్మా. బాగా తొందరగా అయిపోయినట్టే ఉంది. ఇంకో 1 hour అయినా చెయ్యొచ్చు అనిపించింది. కూర్చోగలరు, అలా మనసు కోరుకుంటుంది. కానీ పరిస్థితులు అనుకూలంగా ఉండవు కాబట్టి మన పనులు, దైనందిక పనులు చేసుకోవాలి కదా రోజువారీ. అంటే అది నేను చెప్పేది ఏంటంటే, అబ్బాయి ఏంది ఇంకా కూర్చున్నామే అవునమ్మా. అవును అవును, తక్కువ సమయం కూర్చొని లేచినట్టుగా అనిపిస్తుంది. కరెక్ట్ చెప్పింది. అందుకే లేపాలి. అవును, తొందరగా లేపేశారే అంటుంది మనసు. అవునా? కరెక్ట్. థ్యాంక్ యూ మా. చెయ్యాలనుకున్నాడు ఇంకా జరుగుతుందే. ఇది లాంగ్ ప్రాసెస్ అన్నమాట. ఒక 4-5 hours కూర్చొని చేయాల్సిన ప్రాసెస్. అందులో మీకు టైం కూడా అర్థం కాదు. అందులో డీప్గా వెళ్ళిపోతారు కాబట్టి అద్భుతంగా ఉంటుంది. కానీ మనకి అన్ని పనులు ఉన్నాయి కాబట్టి కూర్చోలేము. అలా కూర్చోడానికి ఒక ఆశ్రమానికి వెళ్ళాలి. ఆశ్రమంలో ఒక 4 రోజులు ఉండి వచ్చామనుకో ఇంకా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఈ జ్ఞానం ఇంకా ఎక్కువగా మనం ఆస్వాదించవచ్చు. ఓకేమ్మా, థ్యాంక్ యూ. చెప్పండి అమ్మా. భాగ్యలక్ష్మి గారు నమస్కారం అండి. అమ్మా నమస్తే అమ్మా. నమస్తే బాబా గారికి, పితరి గారికి, ఆచార్య శ్యామలమ్మకు, మన శిక్షణలో ఉన్న ఆత్మబంధువులందరికీ ఆత్మ ప్రణామాలమ్మా. అమ్మ, చాలా అద్భుతం అమ్మ. ప్రతిరోజు ధ్యానము ఎంతో అదృష్టవంతులము, ఎంతో భాగ్యవంతులము అమ్మ. మీరు అదే మనలోని అనుభవాలన్నింటికి కూడా శతకోటి వందనాలు, అనంతకోటి ధన్యవాదాలమ్మా. ఎందుకంటే మమ్మల్ని ఎంతో ప్రశాంతంగా, ఎంతో ఆనందంగా ఉంచుతున్నాయమ్మా ఈ కణాలు, మాలో ఉన్న ఈ కణాలు. దానికి కారణము ఉదయాన్ని చేస్తున్న ఈ ధ్యానము. మరి ఈ ధ్యానం ద్వారా మళ్ళీ అవి డిస్టర్బ్ కాకుండా మేము చాలా జాగ్రత్తగా మసులుకుంటూ ఉంటున్నామమ్మా. ఎందుకంటే మనము ఎంత ప్రశాంతంగా ఉంటే, ఎంత మంచి సానుకూలమైన ఆలోచనలు చేస్తూ ఉంటే అవి అంత ఆనందంగా ఉంటాయన్న సత్యం మనకు తెలిసింది. కాబట్టి వాటికి అనుకూలంగానే ఆనందంగానే ఉంటున్నామమ్మ. నేను 2 రోజులు అయిందమ్మా అక్కడ మైసూరులో. మా చెల్లెలు కూతురు డాక్టరు. ఆ అమ్మాయి పైన పిరమిడ్ కట్టించింది. ఆ పిరమిడ్ లో కొన్ని రోజులు ధ్యానం చేస్తే కొంచెం బాగా శక్తివంతం అవుతుందని వచ్చి ఇక్కడ పేషెంట్ కి రోజు ధ్యానం చెప్తున్నా అమ్మా. వావ్, అద్భుతం. చాలా చాలా అద్భుతం. స్టాఫ్ కి, ఆ పేషెంట్ కి, కొంతమంది డిప్రెస్ గా ఉన్నారు కదా, అటువంటి వాళ్ళకి ధ్యానం చేపిస్తున్నానమ్మా. కౌన్సిలింగ్ చేయండి మా, వాళ్ళకి కౌన్సిలింగ్ చేయండి డిప్రెషన్ లో ఉన్న వాళ్ళకి.
మనం దేవుళ్ళమని నిరూఢంగా వారు గ్రహించేటట్టు చెప్పండి. రూఢంగా వాళ్ళు కొంతమంది ఒక అమ్మాయికి ఏదో పాప చనిపోయిందని అమ్మాయి చాలా డిప్రెషన్ లో ఉంటే ఆ అమ్మాయికి కొంచెం సేపు కూర్చోబెట్టి ధ్యానం చేపించి కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చాము. అక్కడ స్టాఫ్ కూడా ఇచ్చాము. అలా మనకి ఇటువంటి అద్భుతమైన అవకాశాలు వచ్చినప్పుడు దాన్ని మనం ఉపయోగించుకుంటే కొద్దీ మనలోని ఈ సెల్స్ ఇంకా ఆనందంగా ఉప్పొంగుతూ ఉంటాయమ్మా. అవును అవును అవును, చాలా ఆనందిస్తాయి. అలా ఎప్పటికప్పుడు వాటికి మనం ఆనందాన్ని అందిస్తూ ఉంటే అవి ఆనందంగా మనల్ని కూడా ఆనందపరుస్తూ ఉంటాయమ్మా. నిజంగా ఇంతటి అద్భుతమైన ఈ జ్ఞానము మనకు ఇచ్చినందుకు ఆ పత్రి గారికి శతకోటి వందనాలు. ఇలా మమ్మల్ని ఎప్పటికప్పుడు గైడ్ చేస్తూ మాకు వీటన్నిటి గురించి మీరు ఈ రోజు అద్భుతమైన క్లాస్ అమ్మా, ఈ కణాల గురించి చెప్పడం అనేది. చాలా రోజుల క్రితం చేసాము, మళ్ళీ మొదలు పెడదాము ఒక్కొక్కటి అని. అవునమ్మా, చాలా అద్భుతంగా ఉందమ్మా. ఏ రోజు కాదు సబ్జెక్ట్ అలాగే ఉంది, ధ్యానం అలాగే ఉంది. అదంతా బాబాజీ గారి అనుగ్రహం. ఆయన కోరుకుంటూ ఉంటాను, బాబాజీ ప్లీజ్ ప్లీజ్. మీరు కూడా హృదయపూర్వకంగా అలా అనుకుంటూ ఉంటారు కాబట్టి మీలో నుంచి అలా వస్తూ ఉంటాయి. అద్భుతమైన ఆ జ్ఞానం వస్తూ ఉంటుంది. అద్భుతం అమ్మా, చాలా అద్భుతం, చాలా ఆనందంగా ఉందమ్మా. థ్యాంక్ యూ. చెప్పండి ఆకలక్ష్మి గారు. అమ్మ సాష్టాంగ నమస్కారం అమ్మ. సాష్టాంగ నమస్కారం అమ్మ మీకు కూడా. మేడం మన ఆచార్య మన సెక్షన్ లో ఆత్మబంధువులు అందరికీ సాష్టాంగ నమస్కారం అమ్మ. చాలా బాగుందమ్మా ఇవాళ. ఇంకా మనం చక్ర హీలింగ్ చాలా రోజుల కింద చేసాం మనము. అవును, ఆ హీలింగ్ ఇవాళ జరిగిందమ్మా మంచిగా. శాస్త్ర వరకు ఇట్లా ఇంకా ఇక్కడ టక 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 ఇట్లా కొట్టుకుంటుంది ఇక్కడ నొప్పిగా ఇలా. అద్భుతం. ఈ మన ప్రతి ఒక్క నరం మీకు ఎందుకు ఆరోగ్యం ఖరాబ్ అవుతుంది మీలో మీరు చూసుకోర్రి అని అన్నప్పుడు ఈ కర్మ ఫలితం ఉంటే అప్పుడప్పుడు అట్లా వస్తది అనేది నాకు అట్లా అనిపించింది అమ్మ ఇవాళ. కొంచెం అప్పుడప్పుడు ఖరాబ్ అవుతుంది అనేది కొంచెం అలా ఎలా అనిపించింది అంటే నీ తెలిసి నీకు నీ ఆరోగ్యం నీకు ఆ కర్మ ఫలితం ఉన్నప్పుడు అది తప్పదు అనేది అనిపించింది అమ్మ. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ప్రతి ఒక్క కర్మతో మనము లింక్ అయి ఉంటాం కాబట్టి ఆ యొక్క బాధలు వచ్చినప్పుడు బాధపడతాం కాబట్టి శరీరంలో కణాలు ఉండాల్సిన స్థితిలో లేక వేరే స్థితికి వస్తాయి. కర్మే కారణం, కర్మే కారణం. మన చింతలకు మన రోగాలకు కర్మే కారణం. కానీ ఆ చింత వచ్చింది ఆ కర్మ ద్వారా. అందుకే ఆ యొక్క కణాల్లో మార్పు చెంది ఆ బాధను పడతాం అన్నమాట. కరెక్ట్. అలా నాలో నాకు అలాగ అనిపించిందమ్మా. చాలా చక్ర హీలింగ్ చాలా. మళ్ళా అప్పుడు మనం ఎలాగైతే చేసామో అలాగ మొత్తం సైకిల్ చైన్ లాగా ఇలాగా నా చక్రాలు తిరిగి సాస్తారం కంచి ఎనర్జీ చాలా బాగా వచ్చేసిందమ్మా. ఎలాగంటే చెప్పాలని అంత ఆనందంగా ప్రతి ఒక్క సెల్స్ ఆనందంగా ఉంది. అనుకుంటారా మీరు ఎట్లా రెడీ చేస్తున్నారో ఈ ఆరోగ్యం ఎందుకు ఇట్లా, ఈ సెల్స్ లో ఈ ఆరోగ్యం ఎందుకు ఇట్లా అప్పుడప్పుడు అట్లా ఎందుకు సుస్థ అవుతుంది అంటే అలాగొచ్చింది మెసేజ్. కరెక్ట్. అన్ని లింక్ అన్నమాట, గత జన్మతో లింక్ అయి ఉంటాయి కాబట్టి కర్మానుసారే మన శరీరము మన పరిస్థితి అంతా కూడా బుద్ధి కూడా. మీరు ఎట్లాగే జడేడ్ చేశారో నేను ఈ పౌర్ణమి ముందు 3 రోజులు అటు 3 రోజులు ఇటు రాత్రి 12 గంటల 10 గంటలకు 9 గంటలకు అది ఎప్పుడు టైం దొరికితే అప్పుడు కూర్చుంటాను. ఇవాళ ఇప్పుడు 10:30కు 10:40 కూర్చున్నమ్మా, 1:30కు లేచాను. ఈ 1:30 టైంలో ఆనందమైన శూన్యంలో ఎలాగుందంటే అమ్మ నా యొక్క ఈ సుఖ శరీరం బయటకు వచ్చేసి ఆ శరీరము ధ్యానం చేసుకుంటా మొత్తం ఈ కణాలన్నీ ఇప్పుడు మీరు ఎట్లా తెలుసు ఆ కణాలన్నీ ఇట్లా యాక్టివ్ అయినట్టు చూపిస్తుంది. ఇలా 1 గంట ఉన్నమ్మా లేచే వరకు మొత్తం ఇలా పక్కకు ఒక మనిషిలా కూర్చొని చూసుకోని నిన్ను నువ్వు చూసుకొని చూపిస్తుంది ఇవాళ. చాలా బాగా చెట్ల ఇలా మొత్తం ఎనర్జిఫుల్ గా మెరిసిపోతుందమ్మా నా ఈ యొక్క శరీరం. బాగుంది. టైం చూసుకొని అప్పుడు పోయి పడుకున్నానమ్మా. ఇంకా ఎంత ఆనందంగా ఉందంటే ఇప్పుడు మీరు ఎట్లయితే గైడెడ్ చేశారో అలాగా నేను 1 గంట కూడా అలాగా ఆ ఎనర్జీలోనే కూర్చున్నాను చూడండి. మీరు సరెండర్ అయిపోయారు తల్లి, అందుకని మీకు ఏ క్షణంలో కూర్చున్నా అన్ని అద్భుతాలే. కూర్చుంటామ్మా నా పక్కకు మళ్ళీ ఒక చైర్ లేదు, అది ఏం లేదు, ఒకటి ఇట్లా ఇట్లా ఎదురుగా చేరేసుకొని కూర్చున్నా. నా పక్కకు ఒక మంచి కూర్చున్నారు ఇట్లా నా శరీరం నాకు అలాగ చెప్తుంది. ఏమని చెప్తుంది, ఇలా చూసుకోని శరీరం చూసుకో, ఎంత ఎనర్జిఫుల్ ఉన్నావో చూసుకో అని చెప్తుంది.
ఇప్పుడు అనుకుంటున్నా నేను మెడిటేషన్ అమ్మ ఎలాగైతే ఇప్పుడు చేసింది అప్పుడు నేను 10:30 కూర్చున్నప్పుడు కూడా నాకు ఇదే ఎనర్జిఫుల్ గా ఉంది చూడు. అద్భుతం, ముందుగానే తెలిసిపోయింది మీకు, చూసారా? వల్లనే కదమ్మా సాష్టాంగ నమస్కారం. ఎంత బాగుందంటే అంతా మీ పుణ్యము, ఆ పరమాత్ముడి అనుగ్రహం అంతే. నేను నిమిత్త మాత్రురాలిని. చెప్పడము మనకి ఎంత ఆనందంగా ఉందమ్మా. చాలా బాగుంది ఇవాళ. ఇంకా ఇట్లా ఇప్పుడు ఈ సాష్టాంగం కదా ఇంకా ఇట్లా టకా టకా ఎప్పుడు కూడా ఆడుతుంది, టకా టకా కొట్టుకుంటుంది. వావ్ వావ్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఓకే, థ్యాంక్స్, చాలా బాగుంది. ఇంకెవరన్నా మాట్లాడతారండి? కిరణ్ జీ బాత్ కర్తే హై, और राधा जी और कोई बात करना चाहते हैं? ఎవరైనా మాట్లాడతారండి? మంగేష్ రావు సార్, రేణుకా జీ, మాధవి, జగన్మోహన్ రెడ్డి, ధనలక్ష్మి, కట్కం సుజాత, అంటే పేర్లు తీసుకోకూడదు లేదని అనుకోకుండా అందరి పేర్లు చెప్తున్నాను. ఓకేనండి, చాలా అద్భుతంగా మనం ధ్యానం చేసాము. ఆ పరమాత్ముడికి మనం ఎప్పుడు కూడా రుణపడి ఉండటమే కాకుండా మనకు అద్భుతమైన గురువును ప్రసాదించి ఈ ధ్యాన మార్గాన్ని నేర్పించి, ధ్యాన మార్గమే నేర్పించడమే కాకుండా మనకు జ్ఞానం కలగడానికి పుస్తకాలు చదవండి అని అన్ని భాషల్లో తర్జుమా చేయించి ఎంతో కృషి చేశారు ఆయన. పుస్తకాలు, మ్యాగజైన్లు, యాత్రలు, ఎంత అద్భుతంగా పిరమిడ్లు, మాంసాహారం తినకండి అని చెప్తూ ఎంతో రకంగా మనల్ని ఉద్ధరించడానికి ప్రయత్నించారు. ఆయనకు ప్రతి క్షణం కూడా మనం కృతజ్ఞతలు తెలుపుకోవాలండి. బ్రహ్మర్షి పితామహ, డాక్టర్ బ్రహ్మర్షి పితామహ సుభాష్ పత్రి గారికి అనంత కోటి పాదాభివందనాలు, అనంత కోటి ధన్యవాదాలు. ఇలాంటి సెషన్స్ నేను తీసుకోవడానికి కారకులైన మహాతార్ బాబాజీ గారికి అనంత కోటి పాదాభివందనాలు, అనంత కోటి ధన్యవాదాలు. ఆ మహా 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 మహేశ్వరుడే ఆ రూపంలో, బాబాజీ రూపంలో ఉన్నారు. సో ఆ పరమేశ్వరుడికి అనంత కోటి పాదాభివందనాలు, అనంత కోటి ధన్యవాదాలు. పార్వతీ మాతకు అనంత కోటి పాదాభివందనాలు, అనంత కోటి ధన్యవాదాలు. మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా పరమాత్ముడు చల్లగా కాపాడాలని, ఆత్మజ్ఞానాన్ని బోధించాలని, ఎప్పుడు ధ్యానం చేస్తూ ఉండాలని. ఇప్పుడు రుద్ర గారు చెప్పారు, మీరు ప్రతి క్షణం కూడా మీ శ్వాసతో అనుసంధానమై ఉంటే ఆ శ్వాస, ఆ శక్తి రెండు కలిసి అవి అద్భుతమైన ఆనందాన్ని, ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తాయని చెప్తున్నారు. ఆ శ్వాస వైపు ఎప్పుడైతే మనం మన గమనికను పెడతామో దాని యొక్క రిధము అంటారు, లయ, అది చక్కగా నార్మల్గా ఉంటుంది. అందుకనే శ్వాసను గమనించమన్నారు బుద్ధ భగవానుడు. చూడండి ఎంత అద్భుతమైందో ఈ క్రియ. సో అలాంటి క్రియను మనకి ఇచ్చినందుకు ఆ పరమాత్ముడికి, బుద్ధ భగవానుడికి, సదానంద యోగి గారికి, పత్రి గారికి అనంత కోటి పాదాభివందనాలు, అనంత కోటి ధన్యవాదాలు. మీరందరూ కూడా బ్రహ్మముహూర్తంలో ఇచ్చేసి ఇంత అద్భుతమైన క్లాసులు మీరు స్పందిస్తున్నారు అంటే అది నా యొక్క అదృష్టం. మీకు కూడా అనంత కోటి పాదాభివందనాలు, అనంత కోటి ధన్యవాదాలండి. సో శుభోదయం, శుభదినం. ఆయురారోగ్య అష్టైశ్వర్య ప్రాప్తిరస్తు, సుఖశాంతి ప్రాప్తిరస్తు, సకల వైభోగ ప్రాప్తిరస్తు, ఆత్మజ్ఞాన ప్రాప్తిరస్తు, అహం బ్రహ్మస్మి స్థితి ప్రాప్తిరస్తు. థ్యాంక్ యూ, ధన్యవాదాలండి అందరికి కూడా. ఉంటానండి, సెలవు. బుక్స్ వచ్చాయమ్మా? వచ్చాయా? ఎన్ని పంపించారమ్మా? ఏమమ్మా సీల్ తీయాలి, ఇంకా బుజ్జిగా ఇంటికి వచ్చినాయి, తెచ్చుకోవాలి. ఓకే, అదే జ్ఞాన జగత్ నుంచి వచ్చాయా లేదా కనుక్కుందాం అనుకుంటున్నా. మీరు చెప్పారు, సంతోషం. 5 మందికి పంపమన్నాను కదా, సో అది అందరికి ఒక 10 మందికి పంచేయండి అంతే. ఇంకా మళ్ళీ బాబాజీది కూడా పుస్తకాలు వస్తాయి, నామస్మరణది, అందరికి పంచండి అమ్మా. వాళ్లకు ఎవరైతే ధ్యానులు ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ పంచండి. ధ్యానం చేయని వాళ్ళకు కూడా మీరు చెప్తారు కాబట్టి వాళ్ళకు కూడా పంచండి. అలానే ఇంగ్లీష్లో కూడా పుస్తకాలు పంపమంటున్నాను, అవి పంపితే ఇంగ్లీష్ స్కూల్స్లో పంచండి. ఓకేమ్మా, ఉంటానమ్మా. వెరీ గుడ్. అలానే ఇంకా స్కూల్స్ ఉంటాయి పల్లెటూర్లలో, వాళ్ళకి ఇవ్వాలి. పట్టణాల్లో అందరికి దొరుకుతాయి కానీ పల్లెటూరులో దొరకవు కదమ్మా. ఆ పనులు చేయాలన్నమాట. ఓకే, ఎవరికైనా చెప్పండి. క్రాంతికి ఒక వారంలో ఒక్కసారి వెళ్ళినా కూడా పల్లెటూర్లకు వాళ్ళకి పంచినా చాలు. ఓకేమ్మా, థ్యాంక్ యూ. ఉంటానండి, అందరికీ ధన్యవాదాలు.